Jubilee means total restoration. 我们的父亲上帝的就是基督教会的统监的牧师E.A. Adeboye，他说过，在10年这些东西被退回。 It means if you have lost anything at all, by divine decree, in the year of Jubilee, it must be returned. Unser Vater, der Generalaufseher der Erlösten Christlichen Kirche Gottes, Pastor E.A. Adeboye, hat gesagt, zwischen dem Jubiläumjahr, es gibt einen neuen Anfang. Es gibt auch ein Jahr, die niemand dich nicht zurückhalten kann. Schreibe werden frei. Verlorene Sachen auch werden zurückgegeben. Dankeschön. The year of Jubilee is the year when nobody can hold you back. 债务被免除，他也说他是一个新的开始，努力是自由，他真是没有人阻止你的一年。Nuestro papá, supervisor general de la Iglesia Cristiana Redimida de Dios, dijo que en el año del jubileo, los esclavos son perdonados, las deudas son perdonadas. Gracias. Notre papa, pasteur E.A. Adeboye, surveillant général de l'église chrétienne rachetée de Dieu, a dit que en une année de jubilé, il y a l'opportunité de commencer encore. Nouveau départ. Les dettes aussi sont remises. Les esclaves seront libres. Il y a beaucoup d'opportunités. Ça serait aussi une année, personne ne peut pas vous retenir. Merci.